Okay, so now if you are asked to find a straight line uh, with these coefficients, you have to implement these two equations actually. Okay, so you have to put the formula in MATLAB to determine the A1 and A0. So how we are going to do that? So you have to write the code for linear regression for yourself, and we will provide the code for the polynomial regression. So I'm just giving you some idea how you can implement the code for linear regression. Okay, so what you have to do, that you have to implement this formula. Okay, you have to implement this formula using MATLAB. So let's consider this expression, and we have been given the data points, right? So we have been given the x and y data points. You will be given these data points and you have to determine the a1 and a0. আপনাদেরকে এই a0 আর a1 টা খুঁজে বার করতে হবে, আর দেওয়া থাকবে হচ্ছে এই xy এর ভ্যালুগুলো। হ্যাঁ, এই xy এর ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকবে। কাজেই এইখানে আমাদের xy এর ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকবে। এই যে ধরেন x1, এই y1, এই ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকবে। x2, y2, x3, y3, এগুলো সব দেওয়া থাকবে। এই xn, yn খুঁজে বার করতে হবে হচ্ছে গিয়ে এই যে a1 টা আমরা কিভাবে MATLAB ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। সো the thing is pretty much simple, right? So to determine the summation of xi, you just have to add all these x's, right? Summation of xi means the summation of xi is actually uh, adding all the x values. So x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 plus xn, right? So this is the summation of xi part, and summation of yi part is actually this thing. Summation of yi is equals y1 plus y2 plus y3 plus dot 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 yn. So you have to add all the y values to determine summation of yi, and to determine summation of xi square. Summation of xi square will give you this thing. So summation of xi square will give you this thing, x1 square plus x2 square plus x3 square, sorry, plus dot dot dot. Oh, sorry, this is xn square. So it is the summation of xi square, and this thing is summation of xi whole square. So these two things are different. This is summation of xi square and this is summation of xi whole square. So summation of xi whole square is actually we have to determine this thing and then we can just take its square, get the summation of xi whole square. Okay, so these two things are different. Summation of xi square and summation of xi whole square. So this is summation of xi and then we are taking the whole square. And one more term you have to calculate is summation of xi yi. So summation of xi yi is actually this thing, xi yi x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 plus dot 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 xn yn. So this is the summation of xi and yi. So if you have been given this data table of x and y, then I guess you will be able to determine these terms as well, right? এরকম একটা ডেটা টেবিল আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া থাকে যে এক্স এর একটা ডেটা টেবিল দেওয়া আছে, মানে এক্স এর ভ্যালুগুলো এখানে দেওয়া আছে, x1 x2 x3 এগুলোর ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে। হ্যাঁ, যে কোনো ভ্যালু হতে পারে এক্স এর, বা এই y1 y2 y3 এই ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে।
তখন আপনি এই প্রতিটা টার্ম বের করে ফেলতে পারবেন ম্যাটল্যাব দিয়ে, তাই না? ম্যাটল্যাবে সাম ফাংশন আছে, হ্যাঁ, সাম ফাংশন দিয়ে বের করে ফেলতে পারবেন, অথবা লুপ ঘুরেও করতে পারেন। তো লুপ ঘুরানো তো খুব একটা এফিশিয়েন্ট না, আপনি চাইলে সাম ফাংশন ইউজ করতে পারেন। সো টু ডিটারমাইন দিস থিং you can use the sum function in uh, MATLAB. Okay, to determine this thing you can use the sum function. Here is a function called sum in MATLAB, and if you pass the array of x there, then it will actually calculate this thing. Okay, so if x is an array and if you call the sum function in MATLAB, then it will calculate the summation of xi that we are actually thinking about. So you can also calculate uh, if you have an array of y, then if you call the sum of y, it will give you the value of yi, summation of yi. And to determine the summation of xi, you can do this thing by using a loop, or you can use the sum function here as well. And if you can recall, we had dot operator in MATLAB. If you can recall, we have dot operator in MATLAB, and dot operator actually determines element-wise operation, right? Dot operation performs element-wise operation. So as we have to square each of the single elements here, we have to use the dot operator here. So you can write this thing, that sum of x dot 2 to determine this thing. So it will actually square each of the elements and then take its sum. Okay, so you have to separately square each of the terms element wise and then take the summation. So if you write this thing, you will get the summation of xi square. আপনাদের ডট অপারেটরের কথা মনে আছে আই গেস, তাই না? ডট অপারেটরটা কেমন ছিল, যে আমাদের এলিমেন্ট ওয়াইজ অপারেশন করতে ডট অপারেটর লাগতো, তাই না? তো এখানে যেহেতু আমাদের প্রতিটা সিঙ্গেল এলিমেন্টের স্কোয়ার করতে হচ্ছে, তো এখানে আমাদের এলিমেন্ট ওয়াইজ অপারেশন করতে হবে। তো এই জন্য এই যে এক্স এর পর আমরা একটা ডট দিচ্ছি, তারপরে আমরা স্কোয়ার করতেছি। তার মানে আমাদের যে প্রতিটা এলিমেন্ট হবে, প্রতিটা এলিমেন্ট আগে স্কোয়ার হবে, স্কোয়ার হওয়ার পরে তারপরে তার সামেশন ক্যালকুলেট হবে। Okay, so it will give you this value, and oh sorry, and if you want to determine this thing, you can actually just square this thing sum x, you can just square this thing, and for summation of xi yi, in this case you will also have to uh, determine the dot, use the dot operator. So you will call the sum function and you can write it as x dot y. Okay, then in that case, for each of the elements of x and y, dot into, here you should have to put into sign, as we are multiplying these two things. So we are multiplying element wise, so dot into y. So each of the single elements like the x1 and the y1 are first multiplied, so we are using the dot operator, and then we are taking the sum. So all these things are then get added up or summed up. Okay, so I guess you will be able to write the code to determine the value of a1, and if you can determine the value of a1, then you can easily determine the value of a0 as well. As you can determine the value of yi, you just have to divide it by the length n, how many data points you have been given. So if you can find the value of n with the length function. If you can recall, there is a function called length in MATLAB, right? So if you just call this thing length of x or length of y, then you will get the length of this array, and the length of this array will actually represent how many elements are there, right? So n is
that thing, how many elements or how many data points we have been given. So by using this function, using the length function, you can actually find the value of n. So the thing is, you can actually determine all the values and then just calculate the coefficients a1 and a0, and then just fit a straight line to get the or to implement the idea of linear regression. Okay, so in your first task I will upload the problems for or I will upload the part that you have to solve to submit the report for curve fitting, like for the interpolation and linear regression by tonight hopefully. And you have to write the code for linear regression for yourself. Okay, so you have to write the code in MATLAB to implement the idea of linear regression for any given data table or given data point. ওকে, আপনাদেরকে এই কোডটা একটু লিখতে হবে। হ্যাঁ, আমি এরকম যেরকম যেরকম বলে দিলাম আপনারা একটু চিন্তা ভাবনা করলেই লিখে ফেলতে পারবেন নিজেরাই। ঠিক আছে, একটু ম্যাথল্যাবে আপনাদেরকে এই কোডটা লিখতে হবে। আমরা পলিনোমিয়াল রিগ্রেশনের কোডটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব, কিন্তু লিনিয়ার রিগ্রেশনের কোডটা আপনাদেরকে একটু নিজেদের লিখতে হবে প্র্যাকটিস করে। হ্যাঁ, ওকে, সো let's give a break here, then we will talk about polynomial regression, second part of our lab session. So I'm going to stop the recording.